So in last class we discussed about module 5. We started with module 5 and we discussed about designing our sequence generator, and we did discuss about how to implement a more state diagram or state graph. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Is my voice audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Fine. Now, so in the last class we started the module 5 and we were discussing about designing of the sequence generator, correct? We were designing about we discussed about designing of the sequence generator. Then we discussed about how to get a melee and mode state diagram or state graph for a given sequence, correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So we will be continuing our discussion with starting from the guidelines for construction of the state graph. It is nothing but the same thing, fine. Sir, properly. Sir, you are not correctly audible, sir. Yes, sir. Voice is breaking. Your voice is breaking, sir. Fine. Yes, sir, your voice is breaking, sir. Is it not properly audible? Am I audible now? Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. yes, sir. Okay, okay, fine, okay, fine. In the last class, I asked people to solve few problems for few sequences, correct? 0 to 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in binary sequence. Did you all solve? Yes, sir. Yes, sir. So, is there any issue with any other problems? No, sir. Is there any issue with any other problems? No, right? Fine. No, sir. Fine. We'll start with what you call construction of state graph. So we'll start with the construction of state graph. Sir. So yes, Sir, it's Amrita. Sir, yes, for ma'am. sequence 011, Yes, ma'am. sir, for sequence 011, I got confused with overlapping methods. Sir. 0, 1, overlapping. There is a confusion. Yes, sir. Okay, I will discuss it. I will discuss, ma'am. Fine. Remind me after the class. I will discuss. Is it okay? Yes, sir. Fine. So guidelines for construction of state graph. So we have to now we will now look into how to draw a state graph. Although there is no specific procedure which can be used to derive a state graph or table for every problem, the following guidelines are helpful. You know, right? In exam, they may ask people to write what are the guidelines for construction of state graphs. It will be for 6 marks or 8 marks, I don't know. But if asked, you have to write these instructions. You have to write these steps. Is it okay? Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. These Yes, rules sir. already people know these rules, so we will just recollect them and we will try implementing them. Is it okay? So the first one, construct some Sir, your voice is Sir, it is breaking again. voice is breaking. Again break. Screen is not Sir, not audible. It is all stuck, sir.
Am I audible now? Yes. Yes, sir. Yes. Fine. Yes, sir. Hopefully all of you are able to see the screen. Yes, sir. Yes, sir. So we'll start with the guidelines for construction of the state graph. The first point is, so we given a problem. What is the first thing you are going to do? Now input sequence so then I'll write the output sequence. Say sequence is 111. If it is overlapping sequence, 9 everything is 0 0 0 1 1 1 0 0 0. Then I'll try 0 0 0 0 0 1 then 0 0. Correct. We will start with this sequence, right? Yes or no? We will first construct this input sequence and output sequence. So also it's not Voice audible. break. Voice breaking, sir, again. Screen voice is breaking. Again, voice is breaking. Huh? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Now it's correct. I will speak slow. Probably it will try to recollect. First one, whenever I get any column, see if the input is x, you'll first write this, right? Input baritane 0 0 1 1 1 1 1. You'll write this thing and you'll write the output correspondingly that it is 1 1 1 0 0. In the sequence, you'll start writing the output sequence, correct? So you will first formulate the problem and understand the problem for this sequence. This should be the output, correct? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So that is the first step. So first step is Sir, again your voice. Sir, voice is breaking, sir. am I audible now? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes. Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. It's fine. Because network issue, probably my voice is not audible to you. But fine. So next, determine under what condition circuit should reset to the initial state. This is the second point which we are supposed to remember. Understanding. So, yeah, condition olaga, I have to reset to my initial state. That is what we are supposed to. Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, next we have to determine under what condition the system should reset it to the initial state. For example, in a system 0008, I am detecting 00 sequence. So, if inputs are all ones, then I have to reset and stay there only. Correct? So, that resetting condition should be known. Determine under what conditions system should reset to the initial state. Next point, another. If only one or two sequences lead to non-zero output, a good way is to start a partial state graph for these sequences. Partial state graph if only one or two sequences lead to non-zero output. Next sum solve. Leave this 1 point plan. I will teach this in the last. Fine. Another way to get started is to determine what sequences or group of sequences must be remembered by the circuit and then set up the states accordingly. For example, my circuit is remembering some values, say 1001, 0010. So it has to remember these two values. So
ನಾನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ I have to design in such a way that sequence or group of sequences, sequence or a group of sequences must be remembered by the circuit. It should be remembered by the circuit, and then I have to set the states accordingly, which we'll be going to do in the next upcoming problems. Fine. Next, each time you add a new arrow to the state graph, determine whether it can go to one of the previously defined states or whether it should go to a new state. ಅದನ್ನ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದು ಇಲ್ಲೋ? Yes or no? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, if I draw state S1, ತಿಳಿತು, say input is only one X and there is only one output Y, then how many arrows it will be having? How many outgoing arrows will be having? Am I audible? 2. 2. One for 0, X is 0, and one for X is equal to 1. Correct? So each time you add a row, add an arrow, this arrow should go to some other next new state, or it should go to some other previous state. That should be done. It is instead saying that I have to maintain a continuity. Anta heliyuttare. Next point. Check your graph to make sure that there is only one and only one path leaving each state for each combination of values of input variables. Andre ena nana input variable, for example, tilkori na on state hotane s antodana matada ಹೇಳ್ತಾ example. Say input state is s1. How many outputs are possible? There are 2 outputs possible, one for 0, one for 1. Correct? If there are 2 input variables for same state s1, then how many output arrows are possible? There are 4 output variables possible for 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1. So I have to check for it. Check your graph to make sure that there is one and only one path leaving each state for each combination. Artha eno 0, 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾ 2 arrow ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದನ? For 0, 0, can I send 2 arrows? No, sir. If input is, say, there are 2, it is a 2 input system, X5 is the input, then there are only 4 outputs should be there from S1. Can there be 5? Can there be any overlapping? 0, 0 ದಾಗ 2 arrow ಹೊಂಟೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಾನೆ ಒಂದ condition ಗೆ? For only one condition, will I get 2 arrows passing out from the same state? No. Will I get 2 arrows passing from same state for same condition? It is not possible. Understanding? So check your graph and make sure that there is one and only one path leaving each state for that combination of input variable. Understanding? Getting? All of you understood this? Your screen is not visible. Screen is not visible. It is tracked, sir. Only first page is visible, sir. The screen is not visible, sir. No. Yes, Yes, sir. sir. Now it's Visible. Yes, sir. It is visible. Now, is it visible? Now, are you able to see the PDF? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Fine. Check your graph. Hello? Yes, sir. Yes. Okay, fine. Check your graph to make sure that there is one and only one path leaving each state. One state S1 and the this S1 has one variable input X and output is Y. Then how many arrows should go out from S1? S1 layest arrow for 2 arrows. One for X is equal to 0, one for X is equal to 1. Can there be 3 arrows for 2 for 0s and 1 for 1? No, sir. ಹಂಗ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. So ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. Check your graph to make sure that there is one and only one path leaving each state for each combination. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಗೆ ಒಂದ ಪಾತ್ ಹೊರಗೋಗ್ಬೇಕು ಸ್ಟೇಟ್ಲಿ. ತಿಳಿತು? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? Yes or no? Yes, sir. Next. Yes, Sir. Once the system implement ಮಾಡ್ತೀರಿ, lastly, finally, you will check whether the system is working ಅಲ್ಲ. For example, say 111 overlap for overlapping condition na check ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. You will implement this and finally you will put 111 and check whether output is 1 for that combination. Yes or no? That will be your last step. Yes, sir. Yes, sir. That is the final step here. When your graph is complete, test it by applying the input sequence formulated. ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ in part 1 and make sure that output sequences are correct. Yes or no?
Understanding? Yes, All of sir. you. Yes, sir. So these are the 7 rules which people are supposed to remember, and this one rule I'll teach in the next. Fine. The third point: if only one or two sequence are non-zero, then I have to get some partial steady graph. Next class, is it okay? Yes, sir. Sir, your voice is breaking again, sir. Voice is breaking. You are not audible. Yes, sir. Not audible, sir. Network issue. Even I cannot do anything about it. I can wait for some time until network gets sorted out. Am I now audible? Yes, sir. Yes, Audible. sir. Audible. Yes. Okay. Fine. So a sequential circuit, if it is having one input, you'll not read question. I will straight away start the problem here. Fine. Is it okay? Yes, Yes, sir. sir. Fine. Yes, sir. So a sequential circuit has one input. Yes, input of the sequential circuit giga one input of the input has X. A sequential circuit has one input, that input is X, and it has one output, that output is Z. A sequential circuit has one input X and one output, that is Z. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. The circuit examines group of 4 consecutive inputs. ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ circuit examines group of 4 consecutive inputs. So ನನಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದಲ್ಲ 4 ಬಿಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದ. So and produce an output Z is equal to 1. The circuit will produce the output, what you call Z is equal to 1 if input sequence is 0101 and even if input sequence is 1001. Output ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕು? The circuit examines group of 4 consecutive inputs and produce the output Z is equal to 1 if input sequence is 0101 or even if it is 1001. The circuit resets after every 4 inputs. This is very important point. Remember it. The circuit resets. Reset on the meaning ಏನಂತ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. The circuit resets after every 4 inputs. Find the Meyle state graph. Find the Meyle state graph. Is my point very clear? Question is clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, If and sir. only if sequence is 0101 or 1001, output should be 1. Otherwise, for all other 4-bit sequence, output should be 0. ತಿಳಿತು? Yes, sir. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಧವ ಏನ್ Yes, ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ sir. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ವೆರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. The circuit resets after every 4 inputs. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 4 once I see this is the input sequence. Are you able to see this input sequence? X is equal to Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದೇ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಮಾಡೋದು. I will examine this 4 first sequence, then I'll examine this, then I'll examine the next 4 bit, then I'll examine the next 4 bit. ನಾ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಮಾಡಿ is it equal to 0101? No. Is the first one equal to 0101? No. Is it equal to 1001? No. No, sir. No. No. ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿದು ಹೋತದ್ರದ ಕತಿ. Here ಇಲ್ಲಿ ಮೆಮರಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಕಂತ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. Understanding? Yes. I will not save memory. Here I will flush everything. Understanding? Now, after that, after 4 inputs or after 4 clock cycles, I will again refresh it to the next one. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು 010 ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Is it equal to 0101? Yes. Yes. Understanding? Hunger. So once it is done, once output you have got the output, again ಇದು memory ಇಲ್ಲಿ flush ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. I won't retain any state and I will get the output
only and only after 4 inputs. I will get the output only and only after 4 inputs. Is that point very clear? Yes, sir. ತಿಳಿಯಿತು? Yes, sir. ಹಂಗ Yes, sir. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೇಲೆ ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, what will be the output here? First input 0 to 0 0 0 0. Next 0 0 0. Once you get this 4-bit sequence, I will make the output 1. Yes or no? Yes, sir. It actually Z ಆಗಬೇಕು. This should be Z here. Next 1 0 0 1. Yes, output is 1. 1 1 0 1 1 0. Output is 0. You understood this? Yes, Yes, sir. sir. So shall we start with the what you call implementation of melee? Yes or no? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. We shall implement somewhere below. Shall we start here? Yes, sir. Yes. Yes. Now ಎರಡು sequence determine ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ sequence ರೀ? 0 1 0 1 ಅಥವಾ 1 0 0 1. These two sequence I should determine. When I get these two sequences, I should make output as 1. ತಿಳಿಯಿತು? Understanding? Yes or no? Yes, sir. And Yes, sir. Yes, sir. format is X by Z. Format is X by Z. What this tells? One input and one output. Understanding? Yes. Yes, sir. Next. So shall we start with the first one? I will take one state. Okay. Yeah, state totally. S not totally. Yes, sir. S not state. So this is the initial state is S not state. You'll not right. How many outputs are possible now? From either ಎಷ್ಟು arrow ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೊರಗೆ? 2 arrows. Two arrows. ಯಾಕೆ Two arrows. ಎರಡೇ arrow ಯಾಕೆ 4 arrow ಹಾಕಿಲ್ಲ? Input is 1, sir. Input is is 1, that's why. Understanding? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, first ಇದು ತಗೋತೇನೆ 1 ಅಂತ ತಗೋತೇನೆ. If input is 1, what is the output? Can I say the output right here? No, I will say the No, output without 0 ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. 0 ಬರೀತೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? Yes or no? I cannot predict the output here only because I am remembering. You understand? I am remembering. Is that point very clear? Yes, sir. Next, Yes. 1 ಇದ್ದಾಗ 0 ಇರ್ತೈತಿ. 1 ಇಂದ ಏನೋ ಹೊಸ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಕೊಡೋಣ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಡೋಣ. 0 ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್. 0 ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಏನೈತಿ? 0. Understanding? Is this hierarchy understood? Yes or no? ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಂತೆ ನಾನು S1 ಅಂತಾನೆ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಂತೆ ನಾನು S2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. Understanding? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, once I get this thing 0 ಅಂತ ಬಂತಂದ್ರೆ it can be this sequence ಆಗಿರಬಹುದು. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. Getting first one might be a part of this sequence ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. Now sir. next, I will now focus only on this one. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 1 0 0 ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ತಿಳಿಯಿತು? Now ಈಗ when should I move forward from S2? For what input from S2 state I should move forward is my question. Answer. 0. 0. Appreciate. Very good. 0 ಇದ್ದಾಗ output 0 ಇರ್ತೈತಿ. S3. Correct? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Good. Very good. Next. Next. But. 0. S3 ಇಂದ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಮತ್ತೆ 0 ಇದ್ದಾಗ 0. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ? ಹೊಸ ಸ್ಟೇಟ್ S4. ಕರೆಕ್ಟ್? Yes, Yes, sir. ಆಮೇಲೆ S4 ಬಂದ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಎವ್ರಿ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶುಡ್ ರೀಸೆಟ್. ಹೌದು ಇಲ್ಲೋ? ಆಫ್ಟರ್ ಎವ್ರಿ 4 ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಎವ್ರಿ 4 ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶುಡ್ ರೀಸೆಟ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಚಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಮತ್ತೆ S0 ಲೆ ಚಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ? ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ ಆರೋ ಹಿಯರ್ ಟು S0. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೋಗ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ? 1, sir. 1 ಇದ್ದಾಗ ಏನದ ಔಟ್ಪುಟ್ 1 ಆಗಿರ್ತದ. Understanding? Yes, sir. Yes. Is that okay? Yes, sir. Is 1 ಬಂದ್ರೆ 1 0 0 1 ಇದ್ದಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ 1 ಆಯ್ತು. If I follow this line, if I follow this vertical hierarchy, S0, S2, S3, S4 leads to the value 1. Is that okay? Yes. Similarly, I'll Yes, complete sir. this sequence now. I'll complete this sequence now. You understand? 0 adane. Ena? 0 adane. I came here to state S1. Correct? Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. Now, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ನಾಗ ಇದಾಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ ನಾನು 1. 1. 1 ಇದಾಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗುದು ನಾನು ಹೌದ್ರಿ Yes, sir. Yes, ಆಯ್ತು sir. ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಟ್ S5 ಅಂತ ತಗೋತೇನೆ ಟೆಂಪರರಿ ಫೈನ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಏನಿದ್ದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದ್ದಾಗ 0 ಕರೆಕ್ಟ್ Yes. ಎಸ್ ಒನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ 0 ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ 0 0. S6 1 ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದು 1. 1 ಇದ್ದಾಗ 1 S not ಹೋಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಒನ್ Yes. is these 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 7 states essential No. No, sir. ಏಳು ಸ್ಟೇಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಐತನ No, sir. why No, sir. why It's not S6 that. and S4 are pardon Oh, it's ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ರಿ ಏನಂತ S6 and S4 are same. S6 and S4. ಹಾ S4 ಹಾ S6 and S4 are same ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ S2 and ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದ್ದಾಗ 0 ಆತ ಆಯ್ತಾ ಈ 0 1 6 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 0 1 ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 0 1 ಎರಡು ಸೇಮ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡತೀನಿ ನಾನು I know that first two sequences are differing but last two sequence for both are same only, right? Yes, sir. yes, sir. So the point is instead of these and these last two states are identical. S3 ಇದಾಗ 0 ಇದ್ದಾಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ S5 ಇದ್ದಾಗ 0 ಇದ್ದಾಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು S4 ಇದ್ದಾಗ 1 ಇದ್ದಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ S6 ಇದ್ದಾಗ 1 ಇದ್ದಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು So can I join these two states S5 S6 with S3 and S4? Yes, sir. Yes, sir. Hang join ಮಾಡ್ಲಿ I will draw one line here. I will say this it is for 1 or 0. 0 S1 ಬಂದೆ 1 ಬಂದಾಗ S3 ಬಂದೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ 0 ಇದ್ದಾಗ S4 ಬಂದೆ ಮತ್ತೆ 1 ಬಂದಾಗ S5 ಬಂದೆ ನಾನು S0 ಬಂದೆ ನಾನು Understanding? Yes, sir. You understand? I will get rid of these two states. Is my point very clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You know, you follow this hierarchy. S0 in the S1. What is the sequence? 0. S1 in the S3. 1. Again from S3, 0 1 is the only sequence. La input sequence in 0 1 So I'll merge here. I'll not use another two states because additional number of state, additional number of flip flop. You understand? Everyone. Yes. Is this diagram clear? So what should I remove? I should remove S5 and S6. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So now instead of going for one more state, I will jump here into this state. Is this diagram clear? Yes, sir. Yes, Sir. 0 1 0 0 1 ಬಂತಂದ್ರೆ one sequence ಬಂತು 0 1 0 1 ಬಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ sequence ಬಂತು getting Yes, sir. Yes. but ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ this is called as partial state graph. This is called as partial state graph. Why is this called a partial state graph? Can you tell me? This is partial. Why it is partial? Why is this thing partial? Why is this state graph called as partial state graph? Sir, in place of S4 and S6, S5 and S6 use S3 and S4. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೌದಾ Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಣತ್ತೆ ನಿಮಗೆ Yes, 4 is yes. Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ S0 is having all possible combinations fed here, correct? 0 ಇತ್ತು 1 ಇತ್ತು ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ನ S0 ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೀನಿ ಹೌದು Yes, sir. Yes, sir. Did I define S1 for both the conditions? No, sir. I defined it only for one. Did I define S2 for both the conditions? No, I defined it only for one. Did I define S3 for both the conditions? No, I defined it only for one. Did I define S4 for two conditions? No, I defined it only for one. You getting?
Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. S1 ಇಂದನು 2 arrow ಹೊರಬರಬೇಕಿತ್ತು, S2 ಲೇನು 2 arrow ಹೊರಬರಬೇಕಿತ್ತು, S3 ಲೇನು 2 arrow ಹೊರಬರಬೇಕಿತ್ತು, S4 ಲೇನು 2 arrow ಹೊರಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು. ಬಟ್ is it a complete state graph? No, it is not a complete state graph. It is a partial state graph. Is that understandable? Yes, sir. Yes. Hungry. Yes, sir. So this is nothing but a partial state graph. So once we have got a partial state graph, we have to now go for complete state graph. ತಿಳಿತು? ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ. You have to draw this once again. I repeat, you have to draw this once again. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ಈಗ what I'll do is ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ರಿ ನಂಗೆ. ಆಯ್ತು, 0 ದಾನ ಹೊಳೆ S0 ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇನೆ? Answer my question very clearly. At S1 state, if I get the input sequence as 1, I will go to S3. If I get 0, can I go back to S0 directly? No, sir. No, sir. Why no? Sir, ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರ್, ಹಿಂದಿಂದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗಿ. Partial answer. ಹಂಗೇನಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನನ್ಗ I have to go back to S0 only after 4 states. Is that point very clear? Yes, sir. ನಾನು Yes. 4 ಇನ್ಪುಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆನ S0 ಹೋಗ್ಬೋದು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೀಸೆಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. Reset again, I have to start with S0 again. Is that point clear? Yes, sir. Reset I have to start with S0 again. But ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ನಂಗೆ S0, S2, S3, S4 4 states done. S0, S1, S3, S4 4 states done. Correct. But what for all other restore combinations? ನಾ restore combinations ಏನ ಎಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಾನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೋದಿಲ್ಲ. ಫಾಲ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ ನಂಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ 0 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಹೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್. Yes or no? Yes, sir. Next question is 0 ಬಂತಿಲ್ಲ, 1 ಬಂದಾಗ ನಾ ಇಲ್ಲಿ S3 ಕಡೆ ಹೊಂಟೇನಿ, ಇಲ್ಲಿ S1 ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ 0 ಬಂತಂದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ತಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅದ? Yes, sir. ಹಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಪ್ಪಿದ. ಬಟ್ ಇದು ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹೆಂಗ, ನಾ 0 ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ದಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ 0 ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೊಳ್ಳಿ S0 ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು 4 ಸ್ಟೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ S0 ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ. Is that point very clear? Yes. Yes, sir. So I will create 2 dummy states as it is. ಯಾರದು? S5 5 and S6 ಹಂಗ ಹಾಕೋದನ್ನ ಡಮ್ಮಿ. ತಿಳಿತಾ? 0 ಇತ್ತಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬಾ ನೀನು. ತಿಳಿತು? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್? Yes, sir. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ S2 ಒಳಗಿದೆ ನನಗೆ. S2 ಒಳಗೂ ಎಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು? 2 conditions. Even in S2, how many conditions are defined? 1. 1. 1. 1. I have defined only one condition. Is there a condition given? 1 bar 0 given. 0. Is 0 define ಮಾಡಿರಲ್ಲ? 0 ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ 0 ನೇ ಇರ್ತದ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? Yes or no? Yes, sir. What I am trying to do here is I am accumulating all the error values to these 2 states. Leftovers ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದ್ರಾಗ ಯಾವ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಆಗೈತಿ? ಇದ್ರಾಗ ಈ S3 ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವ್ದು ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್? ಆಯ್ತು, S5 ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೇನೆ? ಆಯ್ತು, 1 ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. S5 ನಾನು S6 ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು. S5 ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು? 2 ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್. ಯಾವ್ದು? 0 ಇದ್ದಾಗನು 0 ನಾ? 0. ಇನ್ನೊಂದು ಆರೋ ಹಾಕ್ಲೇನೆ ಈಗ? Should I write one more arrow or should I write comma? If you write comma, it is okay. ತಿಳಿತು? 0 ಇದ್ದಾಗೂ 0 ನಾ, 1 ಇದ್ದಾಗೂ 0 ನಾ, ಹಿಂಗ ಅದರ ಅರ್ಥ ಆಗೈತಿ? ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಹಾ, ಹಿಂಗ S5 S6 ಇದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ 0 ನಾ? ಆಯ್ತು. S3 ಹಾ, S6 connect. We'll go to S6. S6. I will connect S3 to S6. For what condition? 1 for 1 1. without 1 with 0. S4 S6. S0. S6. ಆಯ್ತು. S6 ಮುಂದೆ ಮುಗಿಸೋಣ. S6 ನಾನು ಹೊಳ್ಳೆ S0 ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು, ಹೌದ್ರಿ? ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ? 0 ಇದ್ರೂ 0 ನಾ, 1 ಇದ್ರೂ 0 ನಾ. ಕರೆಕ್ಟ್? Yes, Yes or no?
Yes, sir. Yes, sir. These two are nothing but covering the false values. S5 and S6 are just there to cover false values. ತಿಳಿತು ಟೆಂಪರರಿ ನಾ S1 ಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ನಂಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೂ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೊಳ್ಳಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ S0 ಗೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್? ಎಸ್ ಓ ನೋ? Yes. Yes, sir. ಹಂಗ್ರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ S4 ಹಂಗ ಉಳ್ಕೊಂತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಶುಡ್ ಐ ಕಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ S4 ನಾಗ ನಂಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎದಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ದೆ ನಾನು 1 ಎಷ್ಟು ಬರ್ದೆ ನಾನು 0 ಬರ್ದೆ ನಾನು S4 ನಾಗ No, sir. ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಲಿ. No, sir. Should I attach it to S6 and say for 0 output is 0? No, sir. ಯಾಕೆ ಇದ್ರಾಗ ತಪ್ಪೇನಂತ ಹೇಳ್ರಿ? After 4 bits it's state. After 4 bits ಅದು change ಆಗುತ್ತೆ state. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಕೈತಿ? After 4 bits ರಿಸೆಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಕೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ S0 ಆಗ S2 ಬಂದೆ, S2 ಆಗ S3 ಬಂದೆ, S3 ಆಗ S4 ಬಂದೆ, S4 ನಾಗ ನಂಗೆ 0 ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾತ ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ತಪ್ಪೇನ ಗೊತ್ತಾತ. ಅವಾಗ ನಾ S6 ಬರ್ತೇನೆ, S6 ಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹೋದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋರಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಟು ರೀಚ್ S0 ಅಗೇನ್? ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಆರೋ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 5 ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 1 ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ನನಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡೋಣ 4 ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್. ತಿಳಿತು? yes, sir. Understanding? So I will not put this path. Instead of this 0 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ 0 ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೋದು. Correct? Yes or no? Everyone understood this? Yes, sir. This is nothing but a Yes, sir. complete state graph. This is nothing but a complete state graph. Is that okay? All of you? Yes or no? Sir. So, There are two typical problems. Type model. These problems are a little bit difficult to analyze and write the answer. There are two typical problems in the textbook solved. So I am solving this. You have to remember this. Athaito? Yes, sir. Fine. Yes, sir. Any issue with the state graph? Have you all understood? No. Yes, Yes, sir. Yes, sir. yes. Okay, fine. Yes, Not further. I have written complete sum parable. ಆಮೇಲೆ partial answer ಇನ್ನೊಂದು ಬರೋದು. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Fine. Last one. The sequential circuit has one input X, two outputs Z1 and Z2. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದ ಇನ್ಪುಟ್? one input ಅದ, ಎರಡು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅದಾವ. ತಿಳಿತು? An output Z1 is equal to 1 occurs every time input sequence is 100, 100, 100 ಅಲ್ಲ 100. Fine. When is Z1 1? When sequence is 100. Are you understanding? Yes, sir. Yes, sir. I'll read once again. A sequential circuit has one input X and two outputs Z1 and Z2. And output Z1 is 1 occurs every time input sequence is 100 is completed. Provided sequence 010 has never occurred. Artha to? Yes, sir. No. No, sir. Noಡ್ರಿ, I will tell you blindly what problem it is. 0100 ಅಂತ ಒಂದು sequence ಅದ, 010 ಅಂತ ಅದ one sequence. I am determining these two sequence in this problem. Is this understandable? ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಗೈತಿ? Yes, sir. Say Yes, sir. ಇದನ್ನ Z1 ಅಂತ ತಗೋತೇನಾ, ಇದನ್ನ Z2 ಅಂತ ತಗೋತೇನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗೈತಿ? Z1 100, Z2 010 ಈ ಎರಡು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಾನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಾರ ತಗೋತೇನೆ ನಾನು, ಇಲ್ಲೇನ್ ರಿಸೆಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನ ಆದ್ರ 100 ಇದ್ದಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ 1 ಆಕೈತಿ, Z1 ಔಟ್ಪುಟ್ 1 ಆಕೈತಿ. ಯಾವಾಗ 1 ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ Z2 ಯಾವಾಗೂ 1 ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು. If Z2 has become 1 once, Z2 once 1 ಆದಂತ ತಿಳ್ಕೋರಿ, ಆಮೇಲೆ 100 ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೂ Z1 1 ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. Is the point clear? Yes. Yes, sir. Yes. Did you all understand? Sir, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ Yes, Yes, sir. sir. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ. Once more. Okay. There are two states, 100 and 010, which I am trying to recognize. Fine. Say 100 state is Z1, 010 state is Z2. Understanding? yes, sir. Z1 can Yes, be sir. 1 when sequence 100 is determined. Z1 can be 1 ಯಾವಾಗ
when sequence 100 is determined. ಇದು ಯಾವಾಗ 100 ಬರ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ Z1 1 ಆಕೈತಿ. ಆದ್ರ ಇದು ಒಂದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕ. ಇದು Z1 1 ಆಗೋದು 100 ಇದ್ದಾಗ ಆಕೈತಿ. ಆದ್ರ ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗ Z2 ಯಾವಾಗನು 1 ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೊಳಗ. ತಿಳಿತಾ? 010 ಅನ್ನೋ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗೂ ಬಂದಿರಬಾರ್ದು. ತಿಳಿತು? ಒನ್ಸ್ ನ 010 ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನು Z2 1 ಆತ. Z2 1 ಆದ್ಮೇಲೆ Z1 1 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. 100 ಬಂದ್ರು 1 ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಅದ. ಬಟ್ ಈಗ ಒನ್ಸ್ Z1 1 ಆದ ತಿಳ್ಕೋರಿ. If Z1 has become 1 once or twice or thrice, there is no effect for Z2. Z2 nu 1 ಆಗಬಹುದು ಯಾವಾಗಾದರೂ. It is not depending on Z1, whereas Z1 is depending on Z2, because when Z2 becomes 1, Z1 cannot become 1. Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. A sequential circuit has one input X, two outputs Z1 and Z2. So an output Z1 is 1. An output Z1 is equal to 1 occurs every time input sequence 100 is completed, provided the sequence 010 has never occurred. Meaning arthata? Yes, sir. Z1 is 1 Yes, sir. when by determine the sequence 100 is detect ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಕೊಳ್ಳೆ ನಾನು 1 ಮಾಡ್ತೇನೆ Z1 ನ, provided sequence 010 has never occurred. Z ಯಾವಾಗ 1 ಆಗಿರಲೇಬಾರದು. ತಿಳಿತಾ? Yes. ಅದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈಗ ಮಾತ್ರ. An output Z2 is equal to 1. An output ಏನ Z2 equal to 1. Z2 ಯಾವಾಗ 1 ಆಕೈತಿ 010 ದಾಗ ಹೌದಿಲ್ಲ. And Z2 an output Z2 is equal to 1 occurs every time input sequences 010 is completed. Note that once Z2 is equal to 1, output has occurred. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ ನೋಟ್ ಅಂತಂದ್ರ, the note is when Z2 is equal to 1 has occurred, Z1 can never occur. When Z2 is 1 has occurred, Z1 can never occur. Is my point very clear? Yes. Yes, ಇಲ್ಲಿ sir. ನೋಡ್ರಿ when Z2 has 1 has occurred, Z1 can never occur. ಮುಗಿದೋತ. Z1 1 ಆಗ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. Z1 ಆಗೋಂಗಿತ್ತಂದ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಾಗ ಆಗಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಒನ್ಸ್ 010 ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಂತ Z2 1 ಆದಂದ್ರ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 100 ಬಂದ್ರು Z1 1 ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾಟ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸಾ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ Z2 ಯಾವಾಗ Z1 1 ಆದ್ಮೇಲೆ Z2 1 ಆಗ್ಬೋದು. ತಿಳಿತು? Even if Z1 becomes 100 times 1, then also I can get Z2 1. Is that point very clear? Yes or no? Yes, sir. Yes, I will show the sequence, you can understand. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು sequence ತಗೊಂಡೆ ನಾನು. Is it visible? Yes, Is the sir. sequence visible? Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ reset ಗಿಸೆಟ್ ಅಂತ ಏನೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮ್ ನಾವು ಏನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. Look here. X is what here? ಇಲ್ಲಿ 100 sequence ಬಂತು. Has Z2 been 1 here? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ Z2 1 ಆಗಿದೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ? No, sir. No, sir. ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ 100 ಆದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಯ್ತು Z1 1 ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ತಿಳಿತು? ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 0 1 1 ಬಂತು. 010 ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬಂತ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ 100 ಬಂದೈತಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು Z1 1 ಆಯ್ತು. Am I understandable? Yes, I have sir. written one Yes, input and two output graphs here. Yes. ಈ Z1 ಗ್ರಾಫ್ Z1 ಅಂದ್ರೆ ಏನ 100, Z2 ಅಂದ್ರೆ ಏನ 010. ತಿಳಿತು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 100 ಬಂದಿತ್ತು once there, Z1 1 ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ 100 ಬಂತು 1 ಆಯ್ತು. But here, look here, this sequence, I got the first 010 here. Did 010 happen anywhere before? No, sir. No, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಈ 1s 010 ಬಂತ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು Z1 1 Z2 1 ಆಯ್ತು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? once Z2 becomes 1, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ Z2 ಯಾವಾಗ 1 once 1 ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಮುಂದೆ ನಾ 100 ಬಂದ್ರು ನಂಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದು 1 ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಗತ್ತೆ? Yes, sir. Yes. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಲ 010 ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಲ ಔಟ್ಪುಟ್ 1 ಆಗೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ 100 ಬಂತ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 010 ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ 1 ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 010, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ 1 ಆಯ್ತು. Have you understood the sequence? Yes, Yes, sir. sir.
And even the problem is understood. Yes. Is the problem Yes, understood? sir. Yes. Yes, sir. Okay, okay, fine. Yes, sir. We shall solve it. Fine. If ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು next class solve ಮಾಡ್ತೇನೆ. It takes time. It takes at least 15 or 20 minutes time. I'll solve it in the next class. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾರದು ಅಮೃತ Yes, sir. ಯಾವ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ರಿ 011. ಮ್ಯಾಮ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಯು Sir. ಹಲೋ Sir, it's Yes. 011 sequence. 011 sequence for overlapping condition Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ I'll take one sequence. Fine. 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1. Fine. Is this sequence okay? Everyone? Yes, sir. You know, right? What is the output here? 0. 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 What is the output here? 1. Next, what is the output here? 0. 0. 1. Again, 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. Again 0. Correct? Yes, sir. Yes, sir. ಆದ್ರೆ Yes. ಈ 011 ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬರಂಗೇ ಇಲ್ಲ. Yes, sir. You understand it? 010, yes, there might be an overlapping condition. ಹೆಂಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ 010 10 10 10 ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 010 ಒಂದ್ಸಲ ಬಂತ ನನಗ. ಇಲ್ಲೊಂದು 010 ಬಂತಿಲ್ಲ. This 0 is common for both this 010 and this 1010. And this 0 is again common for this 010. This 0 is again common for 010. Understanding? Yes. But 011 is ಇದ್ರಾಗ ನಾನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ. There is no overlapping such thing in 011. Is that understandable? Yes. Sequence ಹಂಗೈತಿ. ಎಲ್ಲರ ಹೆಂಗ್ 010 ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ 011 ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಹಂಗ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. You understand? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Similarly 111 ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ನಾನು ಆಯ್ತು 111 ಇಲ್ಲಿ 111 ಐತಿ 111 ಐತಿ. You understand? It is overlapping sequence. 111 is an overlapping sequence, but 011 is not an overlapping sequence. It is a non-overlapping sequence. ತಿಳಿತು? Yes, sir. Yes, sir. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ A ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ I'll stay in the same state for one input. Input 1 ಇತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಇರ. Yes. Input 0 ಇತ್ತು Next state. state B ಹೋಗು. Correct? Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, sir. B ಇಂದ ನಾನು C ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಯಾವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ 0 ಬಂದ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ C ಹೋಗ್ತೇನೆ. C ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಆಯ್ತು C ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೊಳ್ಳಿ A ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಯಾವಾಗ 1 ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬರು 1 ಮಾಡ್ತೇನೆ. ತಿಳಿತು? ಇಲ್ಲಿ B ಇಂದಾಗ ಏನೈತಿ 0 ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೋಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 0 ಇದ್ದಾಗ ನಾ ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ A ಹೋಗ್ಲೇನ ಏನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಲು. I will remain in state B only. Same state. ಹಂಗ ಎಷ್ಟ 0 ಬರ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ 1 ಬಂತಾರ ಅದು 1 ಹಾಕಿದ್ವಿ ಒಬ್ರು 1 ಆಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. Yes, sir. Yes, ಹಾ. sir. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ C ನಾಗ 0 ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ I will again go back to A making output as 0. Am I correct? Am I correct? Yes, sir. No, I am not correct. B 0 ಬಂದಾಗ ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ A 0 ಬಂದಾಗ ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ I'll go to B state making this as 0. Understanding? ಇದು ತಪ್ಪು. Yes, sir. Getting everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Any doubts? No, sir. No, sir. Fine. Hopefully these are very interesting. Correct? Yes. Yes, sir. Yes, sir.
Fine. Yes, sir. It is like playing a game. Fine. So stay focused, and if you people have any doubt, you can ask me, and I'll help you out. Fine. Yes, sir. Yes, sir. Did you all solve those problems?